Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mun yi darasi akan yadda ake sanya Windows 7, sannan muka yi darasi akan yadda za ku yi installing drivers. Yau kuma zan nuna mana yadda ake magance wata babban matsala akan Windows 7, wato yadda za ku yi activating na Windows 7. A bisa ka'ida da doka na kamfanin Microsoft, dole ne a ce sun baka lasisin amfani da manhaja ɗinsu kafin kai amfani da shi yadda ya kamata, wanda hakan na buƙatar ka biya wasu kuɗaɗe don mallakar lasisin amfani da manhaja ɗinsu legally. Windows 7 shi ma haka na buƙatar a ce kana da lasisin amfani da shi kai kaɗai ɗinka ko ma'aikatar ku, sai dai kuma sakamakon kamfanin Microsoft sun daina supporting Windows 7 a halin yanzu, ba za ku samu damar iya mallakar sabon lasisin Windows 7 ba, sai dai in kana da shi a baya. Muna kiran wannan lasisin da product key. Idan a shekarun baya ka saya sabon kwamfuta, za ka samu wannan product key ɗin a jikin sticker na kwamfuta ɗinka. Idan kuma online ka saya, za ka samu product key ɗin da ka saya a email ɗinka. Product key karakta ne guda 25 kamar yadda kuke gani. Idan har Windows ɗinku babu activation, za ku ga wannan saƙon ko da yaushe, wato this copy of Windows is not genuine, ko kuma duk sanda kuka kunna kwamfuta ɗinku za ku ga tana nuna muku activate Windows now. Hanyar da zan nuna mana na activation ɗin nan ba legal way ba ne. Hakan duka saboda ba za ku iya samun Windows 7 product key a online ba. Microsoft sun daina saida na Windows 7. Okay? Mun yi installing ɗin Windows, mun yi installing ɗin drivers. Yanzu mai rage shine activating ɗin Windows. Duk kwamfutan da ka ga a daga nan dama tana nuna maka this copy of Windows is not genuine. Windows 7, 8 ko 10 ko ma 11 yana nufin cewa babu activation akan wannan kwamfuta ɗin, wanda hakan yana buƙatar lasisi ko kuma product key domin yin wannan activation ɗin, wanda sai ka siya kamar da yadda ne bayani a gabatarwa. Don haka tunda mun ce Windows 7 Microsoft sun daina supporting kuma sun daina sai da product key, za mu yi amfani da wani application wanda zai taimaka mana wajen yin activating ɗin. Zan sa mana file ɗin nan akan description sai mu je mu downloading. Amma anan na riga na gama downloading, sunan shi Windows 7 Activator. Zan yi running ɗin shi, in yi installing ɗin shi, amma ka tabbatar idan za ka yi installing ɗin shi, ka yi disable ɗin antivirus ɗinka, ko kuma ka tabbatar baka da antivirus, domin antivirus zai ga wannan application a matsayin virus. Ok, sai ka double click, ka jira shi zai yi extracting. Idan ya kai 100% extracting, za ka gan shi akan desktop ɗinka. Za ka gan shi KJ starter, sai mu double click, mai running ɗin shi as administrator, sai mu danna OK. Da zarar mun buɗe, za mu gan shi da question marks. Hakan yana nufin yaren ba turanci ne ba, amma daga can sama in mun duba za mu ga English, sai mu clicking akan English. Idan kuma ka tabawa za ka ga ya koma Korea. Wannan shi zai taimaka mana mu iya activating ɗin Windows 7 ba tare da mun je mun biya kuɗi mun siyo product key ba, duk da ma dai ba a saidawa. Me za mu latsa bayan mun canza shi zuwa ga English ne mu danna beginner mode. Za mu ga kalan bashin Windows nan daban-daban, tun daga kan Windows XP har zuwa kan Windows 8 Server 2012. Amma mu Windows 7 muke so, don haka za mu clicking, sai ka duba ka ga shin wani kalan bashin kake amfani da shi na Windows 7, Ultimate, Enterprise ko Professional. In baka sani ba, sai ka taɓa wannan Windows 7 bashin, ko kuma ka shiga My Computer, sai ka latsa Properties, zai kai ka window ɗin da zai nuna maka wani kalan Windows version kake amfani da shi. In our case is Windows 7 Ultimate, ko kuma mun taɓa can Windows 7 version, shi ma zai kai mu the same way. Za mu ga cewa ga nan Windows 7 Ultimate, sai mu danna Windows 7 Ultimate. Bayan mun danna, sai mu select Windows OEM Activation, wanda shine zai mana activating ɗin Windows ɗinmu. Da zarar mun yi clicking, zai buɗe mana command window wanda zai nuna mana please wait. Kawai za mu jira shi ya gama. In ya gama, zai restarting ɗin kwamfuta ɗinmu. Za ka jira kwamfuta ɗinka za ta yi restarting. Idan ta yi restarting ta kama, shine za ka duba gani shin activation ɗinka is successful ko sabanin haka. Kwamfuta ɗinmu ta gama restarting. Yanzu mai rage mana zami shine mu duba mu gani. Normally za ka ga wannan rubutun ya ɓace. In har matsalan activation ɗin kuma activation ɗin is successful, wannan rubutun nan dama zai ɓace. Ko kuma ka shiga start button, in kai clicking sai kai searching ɗin activate Windows.
kana danna activate windows zai bude maka wannan window din. Zaka ga anan ko activation ɗinka was successful ko kuma sabanin haka, ko kuma kai right click a my computer sai ka shiga properties. In ka shiga properties daga can ƙasa zaka ga windows activation, idan ya nuna is activated to activation ɗinka is successful da kuma product key ɗin da wannan application ɗin ya amfani da shi. In kuma is not activated zai nuna maka is not activated. In our case our activation is successful. Wannan shine hanyar da zaka yi activating ɗin Windows 7 a sauƙaƙe. Amma ku sani wannan application ɗin Windows 7 kaɗai yake ma aiki da kuma XP zuwa Windows 8 server, baya ma 8 ko 10 ko 11. Wannan kuma sai mun haɗa wani bidiyo na gaba zan nuna mana nizami. In har bidiyon ya taimake ka, kar ka manta da like, subscribe da kuma follow. Nagode.